I only is born to this world to hold a brush and see what the source tells me to paint. I am but a most humble knave of creation. Our honorable guest is Steve Friedman today, and he will bear the discussion. I do invite you, Mr. Friedman, Please. to bear this discussion upon thy most mighty shoulders and your most eloquent tongue. Well, pleasure it's all mine, and we'll try to understand this picture, and I will convey my thoughts in Russian, if you don't mind. And then if you... I can translate it into, if you could say, this language is English. Ну что, в целом эта картина, по-моему, представляет членов семьи Каневского через несколько generations. As a whole, Mr. Friedman insists, this painting must represent the members of Kanevsky's family, that is to say my family, across several generations of its existence. В левом углу это его бабушка Доня. In the left corner, this is my grandmother Donna Kun, K-U-H-N. Наверху это Федя Самсонович, это муж Дони и grandfather. This is Fyodor Samsonovich, the grandfather, self-made man, and man who rose himself to the high position of power in the Soviet hierarchy. One of the wisest and kindest men of all time, I do insist. And he was a husband to Donna, and she was a wife to him. And they are my grandparents, as Mr. Friedman insists, and I do agree. Happily, with all. Do I agree? В середине картины это его мать. In the middle of a picture is my mother. My beloved mother and daughter to Fyodor and Donna. And his name is Allah. Рядом с ней крутится маленький божок, лысенький. Это Марик. This little demigod is with a little bald head and quite a powerful physique. However, with small stature compared to the large scale of my mother. That's quite enigmatic, but we're told that is a fact, or perhaps a speculation. But the image is real, and the image belongs to Mark Kanevsky, who is my father, and by whom I bear this name. Ну а дальше я буду немножко спекулировать. Этих лиц я узнал, а дальше я буду спекулировать. I will forthwith with some speculation upon the painting. Фигура, которая свисает с дерева, мне так кажется, это автор himself, в младенчестве, и он взирает на мир кверху ногами. As it seems to Mr. Friedman, the upside-down turned figure coming as Mr. Friedman holds it from a tree is Mr. Kanevsky in his youth, who looks upside down to this world. Здесь, вот на этой стороне, я думаю, что это мистер Каневский himself в старости. Это он в молодости, а это opposite его в старости. И он взирает на молодого Каневского, пытается понять, откуда пришла, может быть, эта мудрость, глупость, и пытается переоценить всю его жизнь, которая началась с младенчества и с висения вверх upside down здесь дерево. This image holds to Kanevsky in his old age, which is beholding, according to Mr. Friedman, and I do agree upon this point, himself in a young age, where too the world was upside down, and wherein Mr. Kanevsky is attempting to decipher the enigmas, riddles and paradigms of existence in general and his life in particular
with all the stupidities and wisdom of it intertwined. Теперь перейдем к этой стороне картины. Вот эта Let женщина, us move into the other pole of the picture. вот эта женщина, по-моему, на этой стороне картины, это предпоследняя или очередная любовь Александра Каневского. Not much. Может быть, girlfriend, я не знаю, кто это, он нам, может быть, сам потом это позже объяснит, кто это, но она каким-то образом попала на эту картину, я не понимаю почему. Она пытается понять, она смотрит на молодого Каневского и старого Каневского, всех его предков, и пытается оценить, наверное, или переоценить мир, смотря на родословную Александра Каневского. Ну, в общем, непонятно. И это моя точка зрения. То есть она с испугом и, с другой стороны, с содроганием, с внимательностью изучает Каневского и смотрит на него, жениться ей на нем или нет. Для этого она изучает его родителей, предков и смотрит, где же слабое место, куда она должна ударить, чтобы покорить великого художника, комбинатора. Mr. Friedman bears his opinion upon this young woman, or perhaps the countenance of a middle age, but mature female, whom he speculates may represent the real figure in Mr. Kanevsky's life, who must have been one of his, as he holds, loves, or perhaps one of his wives. And he is inclined to believe that this woman must be one of his last affianced or betrothed ones, whose real name is Regina Israel, and she is the woman of Germany, where she, closely to 1 year ago, was betrothed to Mr. Kanevsky, and now at that time, and it's to Mr. Friedman's quest, is spectating the past of her future husband, or perhaps imploring into this past and entreating the answer and beseeching the truth, what Mr. Kanevsky is about and where is the weakness upon which she could strike and conquer Mr. Kanevsky. Well said. Merci. Thank you indeed for your audience, my most gentle friends.